दिसते सगळ्यांना? हाँ सर। हाँ. So last time we have studied that is introduction to bioinformatics. In this we have seen definition, history, scope, and its application. Now in this lecture we will study what are the biological databases. Now what are biological databases? They are nothing but they are libraries of life science information collected from scientific experiments, published literature, high throughput experimental technology, and computational analysis. So the definition is there it is kind of a library. Now we know that the library of books is a physical library, but this is a virtual library. व्हर्च्युअल लायब्ररी म्हणजे कॉम्प्युटरमध्ये सॉफ्ट कॉपीमध्ये स्टोअर केलेले आहेत. And it contains what? Life science information. The biological word itself suggests it is concerned to life science collected from scientific experiments. Scientific experiments, various experiments they are carrying on. For example, they are doing sequencing of bacteria for their molecular identification, it may be, or other they are doing transformation work. Second is published literature. Now, if you see PubMed, here what happens? Whatever literature you have published, it is available on PubMed. So, in a single search, if you are working on, for example, say any transformation of tobacco, and you search tobacco genetic transformation. So, whatever literatures are there from all the papers available in the database or other websites, it will be you can see this paper's title on PubMed. Then high throughput experimental technology. Now high throughput what? You are doing rDNA, recombinant DNA. In this you are doing RT-PCR. Then you are getting sequences. Then you are, for example, you are working on transcription factors is there. So this interrelated genes. So lot of data is generated. So if you are working on this RNA, what will you will get these sequences of adenine, uracil, guanine, and cytokinin. So seeing only this sequence, you will not go, you will get nothing. But what you have to do, you have to convert that into amino acids. So lot of computational analysis is present. So collection of these are the collection of libraries. It may be in different form. For example, for protein database, it will contain protein sequences. For nucleic acid, it will contain various nucleotide sequences. So this is the definition of biological databases. Now what are the properties? They contain information from research areas including genomics, then proteomics. Genomics is concerned with whatever the genetic material is there. Genetic material is in two forms, RNA and DNA. Proteomics, it will contain what are the proteins, sequence of proteins, research related to proteins. Now metabolomics, it will contain various metabolites are produced. So the library of these metabolites is called metabolites. How they are produced, the pathway, the life cycle. For example, glycolysis is there. So it will come under metabolomics. Then microarray gene expression. If you are expressing a certain gene in different organisms, you'll get clones. To study this comparative gene expression, microarray is used.
And last is phylogenetics. Phylogenetics is resemblance or closeness between two species, how close they are, how distinct they are. So from phylogeny you can know this. Second property is information contained in biological database includes gene function. How you'll remove the gene function? Hello, Rajkor, Rajkor, Prajakta, hello. हॅलो. हा, अरे आवाज येत नाही, येतोय ना? येतोय सर आवाज. हा, मी विचारलं जीन फंक्शन काय? व्हॉट इज जीन फंक्शन? कॅन एनिमल टेल? What is gene function? If you are not knowing, then please ask me to explain. Vishranti, Vishranti, हा सर. काय जीन फंक्शन? जीन डीएनए तयार करतो सर. जीन डीएनए नाही तयार करत. डीएनए युनिट ऑफ हेरिडिटी. युनिट ऑफ हेरिडिटी. काय? हॅलो, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर यू हॅव अ सिक्वेन्स ऑफ अमायलेज जीन. सर वेटिंगला आहेत त्यांना ऍड करा ना. केले ऍड मी सगळ्यांना. कोण आहे वेटिंगला? तुम्ही 15 देश जण आहे. एव्हरीवन इज हिअर. वेटिंगला कोण आहे? विशाखा देशमुख आहे बघा. वेटिंगला 15 पीपल आर हिअर. वेटिंगला मला दिसत नाही कुणी. ठीक आहे सर. तिला परत बाहेरून परत जॉईन व्हायला सांगा. विशाखाला. मानसी, हो सर सांगते. so if you have got a gene expressing amylase enzyme, so what is the function of that gene? That gene will be expressed into mRNA, and mRNA, from mRNA you will get a protein sequence, and it will form an enzyme.
called as amylase. So function of the gene is to produce amylase enzyme. Similarly, there are other genes. To form different enzymes, different products. So second is their structure. Now structure of what? Protein. प्रोटीनचं स्ट्रक्चर असेल, व्हेरियस मेटाबोलाइट्स त्यांचं स्ट्रक्चर असेल, ते आहे. देन थर्ड इज बायोलॉजी डाटाबेस काय असेल? लोकलायझेशन, बोथ सेल्युलर अँड क्रोमोझोमल. सेल्युलर मध्ये काय असणार आहे? मेटाबोलाइट्स असणार आहे, आणि क्रोमोझोम मध्ये असणार आहे डीएनए. देन क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ म्युटेशन्स. नाउ इफ यू हॅव, if I've gave you last time many times, I've given you example of tag DNA polymerase. DNA polymerase, सगळीकडे DNA polymerase present, but why what is difference between tag DNA polymerase? It is heat resistance. कशामुळे आला असेल ते? Due to presence of certain amino acids which are not present in normal DNA polymerase. So how you can check what are those? You can do comparison. Then you can do what? Mutations. Mutations means what? Just you have to delete one or two base pairs or add few base pairs and see permutation combination what protein product it is producing, and how, what are the similarities of biological sequences and structures. So these are clinical effects of mutations. Your everything you are doing in soft lab, not in wet lab. If you have to study mutation in wet lab, what you have to do? You have to take that DNA sequence, then you have to add a few base pairs, then again you have to clone it in the vector, and then through vector you have to add that into the host, and there you have to study the expression into which protein, and then you have to isolate the protein, then sequence. So this is quite lengthy process. You can use various softwares developed, and you can just add some pairs or remove some nucleotide base pairs and study the mutation effect, what amino acid composition it will form. So these are the properties of biological databases. Now why there is need? Because fast increase in the biological information. See, if you consider the biological research journal, there are thousands of biological research journals. If you are studying the research, see, our BSc student are doing project, MSc student are doing project. So 60 plus 20, 80 people are doing here research in our only biotechnology department. If you study life science department, how many we have got? Botany we have got, zoology we have got, microbiology we have got, food science is there, nanotechnology is there, forensic science is also there. So 6 to 7 departments are there here which are doing research in biological. See, only our college, how much data it can generate. Next to our college, there is LBS college. In Satara city itself, the two colleges are there. Then if you go to Karad, there is HGM, YC. Then again in Kolhapur, colleges are there, university is there. So if you consider only Maharashtra state, thousands of people are doing research, they are publishing. So the biological information, if you consider in India, worldwide, it is getting at very fast speed. The information is there. A single person, he cannot process all the information. So this biological, there is a need for to produce these biological databases. Second is biological science has now turned into data rich science. Wherever there is a lot of data, you need to process करून whatever you want to useful things you have to retrieve from there, and you have to conclude. Same example I am giving for tagged DNA polymerase. DNA polymerase was present everywhere, but they have selected tagged DNA polymerase only for PCR. Why they got this research? They studied this Thermus aquaticus. Then for that, after that, they have isolated these various enzymes.
and they found the stability. Thermos aquaticus will not produce only tag DNA polymerase, it will produce other enzymes also. So if you want enzymes which are stable at high temperature, you can look in Thermos aquaticus, which enzymes it is using regularly. Similarly, if you want cold enzymes which are secreted in colder environment, there also you can study these organisms. You can create the databases and look for it. Then gene sequencing. Now, gene sequencing started with E. coli from prokaryotes. In eukaryotes, they have sequenced genes from many fungus species. Aspergillus is there, Neurospora is there. Then in plants, they have did in Arabidopsis, tobacco, sugarcane. And in human beings, whole genome sequencing has been initiated 20 years ago. So lot of data is generated. So sequences you cannot read ATGC, ATGC. तुम्हाला काहीच कळणार नाही. They need to process. Here the need comes for biological databases. Now amino acid sequence in proteins. 3,000 genes are present in E. coli means they will produce 3,000 different types of proteins in single E. coli. How a single person can read? Can he read and process? No. So here we require comparative biological databases and softwares. Then motifs and domains are present in the protein. Then structural data for XRD and NMR. This XRD and NMR, nuclear magnetic resonance, they are used to remove structure of molecules, 3D structure. Molecules are not, if it is glucose or sucrose or starch, they are not in that form. They are present in a 3D form. They are dissolved in a water environment. So here you will remove the structure. Then metabolic pathways. So thousands of metabolic pathways are going on in a single organism. If you are comparing with other organisms, thousands of metabolic pathways are going on. So you have to compare those metabolic pathways. Then protein-protein interaction is there. And gene expression data, DNA microarrays. How these genes are expressed in various forms. Kami jasta praman, how they are expressed. So that also databases. So all these factors lead to need to collect databases. 40 years earlier, there were how many courses in our college? 1965, zoology, botany, chemistry, 3 to 4 subjects only. And how many students? Each subject has 20 students only. Now how many courses are there after 40 years? 20-25 courses are present. And how many student strength is there? In 3,000 around. Earlier how much it was? 200 to 300 only. So there was no need to put the databases. But now what happens? Everything, whatever you are paying your fees, you want to remove the result, you want to give the online exam. Earlier, what was the pattern of exam? Annually, only once they would take the exam, they will correct it physically, and on this chart paper or simple pages, they will write the marks and put it to university. University would give you the mark list. But now what happens? The data or quantum is so high that you have to take online exam. From that online exam, automatically you will create these Excel sheets. Your marks will come. Then we have to take practical exam. You have got within semester exam. Then again unit test you have got, internal exam you have got, tour report you have got. How many different ways we are doing the assessment? And number of students is 3,000. So here is need to create a database. Earlier जो नव्हता तो आता करायला लागला. Why? To stop any mistakes. Hello? हा सर. आवाज येतो सगळ्यांना ना? हो येतोय सर. हा.
Then types of these databases. Now sequence databases are, A is example nucleotide database, example is gene bank, EMBL. हे जे नावं दिली आहेत हे what are those? They are the servers maintained by some laboratories or governments. So what they do, कुठलाही नवीन न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स आला की ते ऍड करतात त्यांच्या डाटाबेसेस मध्ये. इट इज ॲज सिम्पल ॲज लायब्ररी आहे, लायब्ररीमध्ये नवीन कुठली पुस्तक आली की वी परचेस इट अँड पुट इट इन आवर लायब्ररी. But here what you do, you go physically in that library, you see the accession number and you remove the any book. For example, you want book from biotechnology, there is a section of biotechnology. You want a book from botany, there is section of botany, mathematics. So it is sequentially put there under various subheading. Same here what happens, prokaryotic nucleotide base आहे, then eukaryotic आहे, transcription factor आहे. So these are maintained by gene bank and EMBL. Then B is protein database. Example is Swiss Prot and PIR. Then second part comes is structural database. Now structure you can retrieve. So example is PDB, NDB, DALI, MSD. Then microarray databases are there. Chemical database, for example, same like biological, they are doing chemical database. Whatever molecules new they are reporting, they are doing their databases. They are reporting. Example is PubChem. Then pathway database is there. KEGG, Biosilico. Then enzyme database is there. Epoxy, REBAC आहे. Disease database आहे. OMIM and OMIA. These are there. And literature. Last is I have given an example of PubMed. So here what happens? All the scientific literature is stored in PubMed. And second is Scopus is there. Then main objective of biological database. What is the main objective? The main objective is to recognize various data formats and know what their primary use is there. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह मी एक्झाम्पल आपल्या कॉलेजचं दिलेलं. व्हॉट आय डिड की 40 years there was no required, but now what happens, for example, I want to study, I want to look into the result or performance of MSc part 2 biotechnology subject. Then I have to search there for MSc biotechnology. Then they will show two biotechnology, first and second. Out of that I have to select biotechnology. Then again I have to do what I want to do, I have to see the performance of student in bioinformatics subject. Then I will put for search for bioinformatics. So how many students are present, any unit, what are the percentage marks, हे सगळं मला एवढं प्रिसाइज मिळू शकतं. So recognize data formats and know what their primary use is there. For biological database, what we'll do, if you want to study nucleotide sequence, then you'll go for the sequence databases. Specifically, I want to look for amylase enzyme form sequence. I have to compare it with 10 organisms. तर हे सगळं मी बघणार. सेकंड इज नो, अंडरस्टँड अँड युटिलाइज ऑल टाइप्स ऑफ सिक्वेन्सेस आयडेंटिफायर्स. So knowledge is outside there, but for what purpose you want? You should have some purpose. Understand and utilize. Vaguely मी नाही सगळे database search करू शकत. TGC or amino acid sequence. For example, you are working on efficient cellulase producer enzyme. Cellulase कशासाठी वापरतात? To convert cellulose into glucose. So agriculture waste is lot of produced. Lot of cellulosic material you have got, but we cannot digest it. Humans, आपण खाऊ शकत नाही भुसा आणि लाकूड आणि all those things we can't eat. But who can eat? Fungus can eat. Ant आहे, ant can eat. Earthworms can digest. Why? Because ant and earthworm, they have got these microorganisms. So you want to isolate efficient cellulase enzyme. So you isolate an organism, say aspergillus, and you have isolated a novel cellulase. How you will say novel? It is a novel. You will compare you will do forward reverse primer. You isolate cellulase enzyme gene. You sequence it, and that sequence you will compare with the database earlier present. From that you will know what is the difference in amino acid. Secondly, this is soft lab experiment. You will isolate that cellulase and you will check the activity of that cellulase. If you are getting good activity, then you will say you can use this enzyme or gene. मग हे तुमचं पर्पज झालं. तुम्हाला सेल्युलोज पाहिजे आणि विल नॉट गो फॉर
amylase or proteases. So in this manner, you can use these biological databases. Then third is know and understand various feature types present in the gene bank flat files. So they have got various features. Means for example, you are doing blast sequence analysis आहे. अजून काय करताय? You have to retrieve sequence. You have to compare their similarity index. So there are various file formats or uses. So there you have to understand this and features you can use. Last is know and understand various gene bank divisions. जसं सांगितलं ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर्स आहेत, डोमेन्स आहेत, मोटिव्स आहेत, नॉर्मल जीन सिक्वेन्स आहेत. So there are different databases of this gene sequence. So you can understand this. Now what are the features? काय features पाहिजेत database मध्ये? The data should be heterogeneity. होमोझायगस म्हणजे सगळ्याच डाटा सेम आहे. सगळ्याच आपल्याकडे सर स्टुडंटची नावं सेम आहेत, एकच सब्जेक्ट आहे, सगळे एकाच वर्गात आहे, त्या डाटाचा काहीच यूज नाही ना. हेटेरोझायगस पाहिजे. सगळ्यांची नावं आपल्या वर्गात एकसारखी आहेत का नाही आहेत. सब्जेक्ट आपल्याकडे किती आहेत? तुमच्याकडे आता शिकताय ते ह्या सेमिस्टरमध्ये 4-5 आहे, पुढच्या सेमिस्टरमध्ये 4-5 आहेत. प्रॅक्टिकल वेगळे आहेत. त्यानंतर तसंच आहे पार्ट 1 जर तुम्ही कन्सिडर केलं MSc देअर यू हॅव गॉट डिफरंट सिलेबस. हे झालं फक्त MSc बायोटेक. BSc बायोटेकचा वेगळा सिलेबस, बॉटनीचा वेगळा सिलेबस, केमिस्ट्री वेगळा, झुलॉजी वेगळा, मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स यांचे वेगवेगळे सिलेबस. तो डाटा हेट्रोजिनिसिटी आहे. हाय व्हॉल्यूम पाहिजे तरच तुम्ही कंपॅरेटिव्हला वापरू शकता ना. दोनच डाटा आणि तुम्ही दोघांमध्ये काय कंपॅरिझन करणार. सो हाय व्हॉल्यूम डाटा पाहिजे. अनसर्टनिटी पाहिजे आहे. सगळं सर्टन म्हणून उपयोग नाही ना. मग सगळं सर्टन तर रिसर्च कशाला करायचा. देन डाटा क्युरेशन इज देअर. लार्ज स्केल डाटा इंटिग्रेशन इज देअर. So there is high volume of data, but you require features to compare this high volume of data. So data integration should be present. Now after whatever the results you get, you should be able to share this data. एवढं माझं फाइंडिंग आहे. माझ्याकडे नॉवेल मी सांगितलं सेल्युलोज एन्झाईम मिळालं, जीन मिळालं, मग मी काय करणार, माझा जो सिक्वेन्स आहे तो डाटाबेसला सबमिट करणार. सबमिट केल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल आय एम वर्किंग ऑन नॉवेल सेल्युलोज एन्झाईम आणि मी पेपर पब्लिश केला. समजा पेपरच पब्लिश नाही केला, माझं डाटा शेअरिंग होईल का नाही. इफ आय पब्लिश दिस जगामध्ये जर सेल्युलोजर काम करतोय त्याला जर माझा काय डाटा सायंटिफिक यूज पडला, सो ही कॅन यूज दॅट डाटा. सो डाटा शेअरिंग ऑल्सो इक्वलंट इम्पॉर्टंट. शेअरच केला ना डाटा तर तो त्याबरोबरच निघून जाणार. Then last is dynamic and subject to change. So whenever there is new discovery or new invention, there are some changes. पहिलं माहिती होतं DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल. जसं DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल काय आलं, सगळे इन्व्हेन्शन्स वाढत गेले. पहिलं माहिती नव्हतं ट्रान्सफॉर्मेशन होत होतं. नॅचरली फक्त ॲग्रोबॅक्टेरियम इन्फेक्ट करतो एवढंच माहिती होतं. ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर काय झालं, आपण वेगवेगळे क्रॉप्समध्ये केलं, वेगवेगळ्या क्रॉप्समध्ये वेगवेगळे रिझल्ट आले. तसं तसं ते एडिट होत गेलं, तसं सायन्स फर्दर प्रोग्रेस करत गेलं तसं. So here in this we'll see protein sequence analysis database. So protein has got primary sequence लेफ्ट साइडला कोपऱ्यामध्ये. तो प्रायमरी सिक्वेन्स कशावरून आला, न्यूक्लिक ऍसिड सिक्वेन्स डाटाबेस मधून आला. न्यूक्लिक ऍसिड सिक्वेन्स डाटाबेस कुठले आहेत, जीन बँक आहे, ईबेल आहे, TDBJ आहे, जपान मधले आहे. हे वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीज आणि कॉन्टिनेंटने एस्टॅब्लिश केलेल्या DNA सिक्वेन्स डाटाबेसेस आहे. देन प्रोटीनचा सिक्वेन्स डाटाबेस कुठले आहेत, PIR आहे, MIPS आहे, स्विसपोर्ट आहे, TREMBL आहे, NRL 3D आहे. देन एम्ब्रेस डी रिचनेस आहे, ही एक डाटाबेस आहे. इकडे मध्ये केलं तर प्रोटीन सिक्वेन्स अनालिसिस आहे. मग आपल्याला सिक्वेन्स अनालिसिस केल्यानंतर काय मिळेल इकडं, तर सेकंडरी डाटाबेस आहे, प्रोसाइट्स आहे, प्रिंट आहे, ब्लॉक आहे, आयडेंटिफाय आहे, प्रोफाइल्स आहे, पीफॅम आहे. वरती आपण केलं तर कंपोजिट प्रोटीन सिक्वेन्स डाटाबेस आहे, NRDB आहे, OWL आहे, MIPS आहे, स्विसपोर्ट प्लस TREMBL आहे आणि अनदर एम्ब्रास डी कॉएक्स म्हणून आहे. तर प्रायमरी सिक्वेन्स डाटा घेतला न्यूक्लियोटाइड प्रोटीनचा,
वेगळ्या वेगळ्या डाटाबेसमध्ये, तो प्रोसेस केला आणि त्याचं सेकंडरी स्ट्रक्चर स्टडी केलं. तर राईट साईडला हे सगळे सेकंडरी स्ट्रक्चर स्टडी करण्यासाठीचे डाटाबेसेस आहेत आणि लेफ्ट साईडला आहेत हे प्रायमरी आहेत. नाउ हिअर सिमिलरली यू हॅव गॉट फॉर न्यूक्लियोटाइड हेच दिलेलं आहे, त्यांच्या वेबसाईट्स दिलेल्या आहेत. जीन बँक आहे, तर जीन बँकचे कुठले www.ncbi.nln.nih.gov/entries/query आणि foggy आणि डीबी न्यूक्लियोटाइड. तर जीन बँक साठी या ऍक्सेशनवर जाऊन तुम्ही क्लिकाचे वेबसाइट्स दिलेले आहेत. नाउ क्लासिफिकेशन. सगळं तुम्ही स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला क्लासिफाय करायला लागतो. इथं आपण काय करतो, क्लासिफिकेशन करायचं नंतर कंपॅरिझन करायचं. So first is sequence database. This is a primary or simple. First it is differentiated into sequence database. Now what it will contain? It will contain nucleic acid and protein sequences stored in the sequence. It is a normal sequence. ATGC असेल, either amino acid sequence असेल. Nucleic acid मध्ये RNA चा असेल आणि DNA चा असेल. Then second is structure database. So we'll have different structure database which are stored structures of RNA and protein. So whenever this protein it gets dissolved into water, it forms a 3D structure. So या structure database मध्ये तुम्ही त्याचं 3 dimensional structure study करू शकता. And last one is functional database. मग functional database मध्ये काय करू शकता, the information or the physiological role of that gene. फॉर एक्झाम्पल एन्झाइम ऍक्टिव्हिटी, म्युटंट फिनोटाइप्स आहेत, बायोलॉजिकल पाथवेज आहेत, मॉडेल ऑर्गॅनिझम डाटाबेस आहे, त्यांचं फंक्शनल काय. तर आता आपण काय एक्झाम्पल घेतो, आपण ई कोलायचं सांगतो मी एक्झाम्पल तुम्हाला. ई कोलायमध्ये काय केलं त्यांनी, पहिल्यांदा काय केलं असेल ई कोलायमध्ये, सगळे ई कोलायचं जीनोम आयसोलेट केला आणि ते जीनोमला काय केलं, कट केलं. कट केल्यानंतर काय केलं त्यांनी, ते जे डीएनए पार्ट्स आहेत ते क्लोन केले क्लोनिंग वेक्टर मध्ये. आणि क्लोनिंग वेक्टर मध्ये काय केलं आपण, सिक्वेन्सिंगला सब्जेक्ट केलं. मग सिक्वेन्सिंग केल्यानंतर व्हॉट विल गेट इन क्लोनिंग वेक्टर, न्यूक्लिक ऍसिड सिक्वेन्सेस मिळाले तुम्हाला. मग ते तुम्ही काय केले, 3000 व्हेरियस न्यूक्लिक ऍसिड सिक्वेन्सेस तुम्ही स्टोअर केले तुमच्या डाटाबेसमध्ये. फ्रॉम दिस न्यूक्लिक ऍसिड, हे झालं तुमचं प्रायमरी सिक्वेन्स डाटाबेसेस. फ्रॉम दिस न्यूक्लिक ऍसिड डाटाबेसेस यू रिट्राइव्ड प्रोटीन सिक्वेन्सेस. मग तुम्हाला 3000 प्रोटीन्स मिळाले. एकच एक्झाम्पल घेतलं मी, इकोलायचं होल जिनोम सिक्वेन्सिंग केलं. होल जिनोम सिक्वेन्सिंग मीन्स whatever the genetic material is present in E. coli, they are sequenced it. सगळं माहिती, each and every gene we know from E. coli. Then structural database काम काय, हे जे प्रोटीन सिक्वेन्स आहे, आरएनए सिक्वेन्स आहे, ह्यांचं 3D स्ट्रक्चर तयार करणं. You got 3000 structures of protein and RNA. And last comes functional. आता E. coli, what E. coli will have these 3000 genes, they will be responsible for some kind of function, na? For example, E. coli has to go for division. एका E. coli cell पासून 2 division व्हायचे. So what they will do? They will do for some gene for multiplication will activate, form, and it will what happen? It will promote expression of other genes. For tag DNA polymerase आहे, सेल वॉल डिव्हिजन आहे, सेल मेम्ब्रेन डिव्हिजन आहे, मायटोकॉन्ड्रिया नसतो, फॉर एक्झाम्पल न्यूक्लिक ऍसिडचं डिव्हिजन होतंय, बाकी सायटोप्लाझम आहे तो डिवाइड होतोय. तर हे जे सगळे जीन्स आहेत, जे काय असतील ते समजा 15-20 जीन्स असतील ते ऍक्टिव्हेट होतील. सो दिस कम्स अंडर फंक्शनल. मग सेल डिव्हिजनला जीन्स कुठले ऍक्टिव्हेट होतात, वी कॅन नो द फंक्शन ऑफ दिस. सेकंड इज एक्झाम्पल आय गिव्ह यू, आपण ई कोलाई कशामध्ये कल्चर करतो, which media you use for culturing E. coli? कुठला वापरतो मीडिया आपण, E. coli कशामध्ये कल्चर करतो आपण, वरदराज?
भरतराज, भरतराज अडसूळ, मानसी, मानसी, इकोला कशामध्ये करतो आपण कल्चर? तुमचा आवाजच खूप बारीक येतोय, काहीच कळत नाहीये. एकदम म्हणजे एकदम स्लो आवाज आहे. लो आवाज आहे एकदम तुमचा, काहीच ऐकू येत नाहीये. हेडफोन घालून पण. बर, इकोला आपण कशामध्ये कल्चर करतो, कळाला का तुम्हाला प्रश्न? हॅलो हा, इकोला कशामध्ये कल्चर करतो आपण? हॅलो हा, हॅलो. हॅलो हा, येतोय का? आवाजच येत नाहीये. हॅलो हा, मी परत ट्राय करतो एकदम. हॅलो हा, एक मिनिट. हॅलो, हॅलो.